Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the search for a business idea. Today, we will going to start with the another one important concept, that is concepts of project. Concepts of project. The success or failure of an enterprise that depends upon the project. In simple words, a project is an idea. Or plan that is intended to be carried out. Project is an idea or plan that is intended, that means what? Intendedly, knowingly, that means to be carried out. That is the project is an idea or plan that is intended to be what? Carried out. The dictionary meaning of project is, that is, it is a scheme. The dictionary meaning of the project is that it is a scheme or design or a proposal of something. Intended or devised. To be what? To be achieved in contemporary business or science. That means, in simple words, the project, that is a one scheme or a design or a proposal of something that you have to achieve in business. That is project. One can also define a project as a set of interrelated tasks. One can also define the project as a as a set of interrelated tasks to be what? To be executed over a fixed period and within certain cost and other limitations. One can define the project as a set of interrelated tasks. Interrelated depending on one another. Interrelated tasks to be fulfilled, to be covered over a fixed period and within a certain cost and other limitations. That is called as a project. In simple word, project is a temporary planned undertaking. In simple word, project is a temporary. It is not regular. It is temporary one. Temporary planned undertaking with a definitive beginning. And end. Which follows the strict guidelines and creates a unique product. It follows the strict guidelines and creating the unique product or service or result based upon specific agreed upon the customers. That is called as the project. It is temporary based or temporary planned undertaking with a definite beginning and end is there of the project, which follows the strict guidelines and creates the unique product or service or result based on or based upon the specific agreed upon the customers.
agreed upon the customers. Project can be or project can differ in their size. Project can differ in their size, nature of objectives, time duration, and complexity. Depending upon the what? Size, nature of the objectives, or time duration, or complexity. Project differ from one from another. Now we will going to discuss about the project cycle. Project cycle. Project cycle or project life cycle. The project life cycle that refers to what? A series of activities. The project life cycle that refers to what? A series of activities which are necessary to fulfill the what? Fulfill the project goals or objectives. Project goals or objectives. Project life cycle, that means the what? It is the series of activities which having the what? Necessary, which are having the necessary to fulfill the what? What is the project objectives are there or goals are there. That is project cycle. Project life cycle is a series of activities fulfilling of what? Project goals or objectives. Then what are the phases of project life cycle or project formulation? We will going to discuss project what? Life cycle phases or phases of project life cycle. Phases of project life cycle and or what? Formulation of project life cycle. Formulation of project life cycle. At the start of the project, the amount of planning and work required can be overwhelming. At the start of the project, the amount of the planning and work required can seem overwhelming. Some following important phases of the project life cycle are given that we'll going to discuss now. The project life cycle having some phases. If you have to fulfill the project, you have to follow some phases. That we people are going to discuss now. In the first phase, that is project initiation. Project initiation is the first phase of the project life cycle. Initiation, that means initiation is the first phase of project life cycle. This is where the project's value and feasibility are measured. Here the project's value and feasibility, possibility are measured in this phase. Project managers or entrepreneurs make an attempt to justify the what? A need for the project by estimating potential financial benefits and undertaking the feasibility study to evaluate the what? To evaluate the project goals, timeline and costs to determine if the project should be executed or not. That means what? That is the initiation is the first phase of the project life cycle.
Here in the first phase, the what? Project's value and feasibility are going to measure. Feasibility and project value are going to measure. Project managers or entrepreneurs have to make the what? Attempt to justify the what? Need for the project by estimating the what? Potential financial benefits and undertaking the feasibility study to evaluate the what? What are the project goals are there? What are the project goals are there? Then what is the timeline? Then what will be the costs? What will be the costs? That you have to determine. Then we will going to execute the what? Project. Then we will going to execute the project. This is the first phase, that is initiation. In the initiation, you have to make the what? Attempt. You have to make the attempt to justify the project. Or execute the project. This is first one. And second one, project planning. Planning, that means what? How we people are going to fulfill or complete the project. That is project planning. Once the project receives the green light, it needs to solid plan. Once the project receives the green light, it needs what? It needs a solid plan to guide. Guide, that means what? How the plan or project will move. It is important. Once the project receives the green light, that have to need the what? Solid plan to guide. The enterprise as well as keep them on the time. And on budget. That is important one. In the planning, what is that? Project planning. Once the project receives the green light, it needs a what? It needs a solid plan to guide. The enterprise. As well as keep them on time. And budget. A well-written project plan gives guidance for obtaining resources, acquiring financing and procuring required materials. A well-written project plan that gives the what? Guidance for the what? Obtaining the resources, acquiring the finance and what? Procuring the required materials. The project plan gives the what? Gives the enterprise direction. The project plan gives the what? Enterprise direction for producing quality output. Then handling risks, creating acceptance and communicating benefits to stakeholders and managing suppliers. This is the second phase. What is the second phase of the project life cycle? That is the project planning. That means if the project receives the green light, that should have to need the what? Guide. To the enterprises on the time and budget. A well-written project plan gives the what? Guidelines for or guidance for the what? Obtaining the resources, acquiring the financing and procuring the required materials. That means project plan that gives the what? Gives the direction to the enterprise. For what type of the goods you people are going to produce. That may be
producing quality outputs or handling risk, creating acceptance, communicating benefits what to the stakeholders and managing suppliers. This is the what second phase of the project life cycle. Then third one, project execution. Project execution, this is the phase that is most commonly associated with what? Project management. Project execution is associated with what? Associated with project management. Execution is all about building deliverable that satisfy the customers. Execution, that the what? That building the what? Deliverables that satisfy the what? Customers. Entrepreneur make this happen by what? By allocating resources and keeping team members focused on their assigned tasks. Execution relies heavily on the planning phase. Execution heavily on the planning what? Relies heavily on the planning phase. Execution is the most commonly related to what? Associated with what? Project management. Execution is all about the what? All about the deliverable that satisfy the customers. Whatever may be the goods or products are delivering to the customers, that have to satisfy. That is execution. Entrepreneurs make this happen by what? Allocating the what? Resources and keeping team members focused. On their assigned task. They are working or not, they are doing their work or not, you have to focus on them assigned tasks. Execution relies heavily on the what? Planning phase. That is the important one. This is third phase. Then fourth phase of the what? Project life cycle, that is project monitoring and control. Monitoring that you have to maintain. You have to supervise. Monitoring, that means project monitoring and control is the fourth phase of the project life cycle. As entrepreneurs execute their project plan, they must constantly monitor their own progress to guarantee delivery of what was promised. Entrepreneur execute their what? Entrepreneur execute their project plan, they must constantly monitor their own progress to guarantee delivery of what was promised to customers. That is important one. Entrepreneurs must monitor tasks, calculate key performance indicators, and track variations from allotted cost. What? Allotted cost. What is the budget is there, that you have to what? Monitor. And control and time. In the project there is a what? Some limitations are there, that may be budget, that may be time, or some other are there. The entrepreneur must keep an eye on their execution of the project. This is important one. Then last one, project closure. This is the fifth phase of the project life cycle, that is project closure, completing. That is project closure, that means completing of the project. A project comes to an end when the enterprise deliver the finished project to the
customers. When the enterprise delivering the what? Finished project to the customers, during that period the project will going to come to an end. Communicating completion to the stakeholders and realizing or releasing resources to the other projects. This vital step in the project life cycle allows the enterprise to evaluate and document the project and move on the next one. This is the last important phase of the project life cycle, that is project closure. Project closure, that means what? That is the project comes to an end. When the project comes to an end, when the enterprise deliver the finished project to the customer, during that period project will come to an end. Afterwards, the entrepreneur have to move the next project. This is the 5 phases of the project life cycle. These are the some important 5 phases of the project life cycle. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್, ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ, ಅವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ನಿಗದಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತವಾದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಅದರದ ಒಂದು ಕಠಿಣತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೋಜನಾ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ is a series of activities which are necessary to fulfill the project goals or objectives. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿಯೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಗೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ 5 ಹಂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯೋಜನಾ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೇನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರದ ಮೌಲ್ಯ ಏನು, ಯೋಜನೆ ಮೌಲ್ಯ ಏನು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು, ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುರಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದೆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆಚ್ಚಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು.
ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವಧಿ ಏನು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡಿಬೋಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನ್ನು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅವಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಅವರು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದ ಮೇಲೆ, 2ನೇ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 4ನೇ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯ ಏನು ಜೀವನ ಚಕ್ರದ 4ನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾಯಿದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ತಲುಪ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ, ದೊರಕ್ತದನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಏನು, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೇನೋ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿತದನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು 4ನೇ ಹಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತ ಮುಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಅವಧಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಅವಧಿಗೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೂ ಯೋಜನೆ ಕೊನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಆತಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ದು ಮೀನಿಂಗು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.